Okay, graad 8, grade 8. Now task 2, talk 2. Bereken met die rede die waardes van die volgende onbekendes. Calculate with reason the following variable values. Okay? So here we see like a triangle. And we see the inner angles, interior angles, and the exterior angle. By now you should know that the two interior angles together will equal the exterior angle. Die som van die twee teenoorstaande binnehoeke van 'n driehoek gelyk aan die buitehoek van 'n driehoek. So vir nommer A sal ons sê, okay, x plus 43 grade is gelyk aan 125 grade. Dis ons bewering. Bewering of in Engels statement and reason, rede, altyd aan die regterkant. Okay. What would the reason be? Exterior angle of a triangle, right? So, exterior angle of triangle, of jy kan sê buitehoek van driehoek. Okay, soms kan jy dit in hakies sit, dit maak nie regtig saak nie. Dit skep dit bietjie orde. It just makes it more fashionable. Okay, so then we have our equation and we have to solve for x. Ons moet vir x oplos. So we have to subtract the 43 degrees both sides. On the left side we have x remainder, so vir x oor, en dan die regterkant moet ons nou gaan aftrek. 5 minus 3 gee vir ons 'n 2kie, 12 minus 4 gee vir ons 'n 8. 82 degrees. Okay, and that's what's required of number A. Okay. Next one. Number B. Number B. Okay. Now we have just a plain triangle ABC and we have two known angles and one unknown. Twee bekende hoeke en een onbekend. Okay, so vir nommer B, wat weet ons van die binnehoeke van 'n driehoek? Hulle moet saam 180 grade wees. The interior angles of a triangle are all add up to 180 degrees, or you can say they are supplementary, right? So, hoek A plus hoek B plus hoek C moet vir my saam 180 grade gee. Okay, som van binnehoeke van driehoek kan byskryf is gelyk aan 180 grade. Sum of interior angles of triangle equal to 180 degrees or supplementary. Maar hierdie gedeelte is baie belangrik. Okay? Then we go on. Replace the values. Angle A is x. Angle B is 83 degrees. Angle C is 45 degrees. Equal to 180 degrees. Now we have our equation and we have to solve for x. Vir x oplos met ons vergelyking. So stel eers daai gelyksoortige terme bymekaar. Dit gaan jou baie help. Okay? So daar's 'n x, niks kan by hom tel nie. And then like terms which are constants. 3 plus 5 is 8, 8 plus 4 is 12, 128 degrees. Now we need to get rid of the 128 degrees to get x alone. So we subtract. It was added, so we subtract. Both sides, né? Okay, so this side we have x remainder, ons het vir x oor, en hier moet ons gaan aftrek. Nou minus 8. Nee, kan nie. 7, 2, en daar bly 5. 52 degrees. Okay, lekker. Next one.
Number C. Again, interior angles. Okay, so for number C, we have, hulle het nou nie hierdie hoeke benoem nie, so dan val jy weg met die waardes. Okay, in die examen sal die hoeke benoem word. In the exams, the angles will always be labeled like that. Right. So we have 20 degrees plus 120 degrees plus an M, and we know they must equal to 180 degrees. Hoekom moet hulle saam 180 grade gee? Want som van binne hoeke van driehoek is gelyk aan 180 grade. Sum of interior angles of a triangle is equal to 180 degrees. Okay. So then we go on to say, add up the like terms, tel by mekaar, ons het 140 grade plus M, gelyk aan 180 grade. Ons wil vir 140 grade wegkry, trek hulle af, al twee kante. Wat bly oor? M, en die kant, 40 grade. Okay. Make sure you see the way that I'm writing it. First do your statement, then do your like terms, and then solve the equation. Okay, doen eers jou bewering, tel gelyksoortige terme by mekaar, en los dan vir M op, deur vir 140 grade af te trek. Al twee kante. Okay. Sharp. Number D. Yet again, we don't have labels here. Okay, so we're just going to go straight forward. Do you see that maybe we have two possibilities here? Already you can see that they are what? Adjacent angles on a straight line. Aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. Maar ons wil nie noodwendig dadelik met dit gaan werk, want ons het twee onbekendes. So ons moet eers vir nommer N of vir nommer P gaan kry, want ons het daai twee. Okay, so ek gaan vir jou al twee wys. Net sodat jy kan sien en meetkunde het 'n mens meer as een opsie. Opsie nummer 1. Option number 1. I'm going to do interior angles first. Okay, so we have a 66 degrees plus a 43 degrees plus N is equal to 180 degrees. Why is that? Because the sum of the interior angles of a triangle. Som van binnehoeke van driehoek. Okay, so we have 109 degrees. Okay, and if we take it over, there we already have some answer. Okay, if we take it over, so we subtract, we get N as 71 degrees. Okay, now we have N, and now we have to get for P. What do we need that for? P plus N is equal to 180 degrees. Why? Adjacent angles on a straight line. Okay, aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. So now we have the value for N. Ons het vir N, vervang nou in. P plus 71 degrees equal to 180 degrees. Subtract the 71 degrees. We get P is equal to 109 degrees. Okay. So that's obviously not the only option we have. We could have done it first for P and then for N. So if you add to option number 2, P first, P is equal to 66 degrees plus 43 degrees. Exterior angle equal to the sum of the two opposite interior angles. Som van die buitehoek van twee teenoorstaande binnehoek is gelyk aan die buitehoek. Okay, so dan het ons
109 grade. Buitehoek van driehoek. Exterior angle of triangle. En dan, P plus N is like 180 grade, want nou is vir P, nou kort ons nog vir N. Okay. So P is 109 grade, plus N gelijk aan 180 grade. Side note, hier is wat jy in die examen doen, nou wil jy oorgaan na een lijntjie toe, jy het nog net een lijntjie oor om te skryf. Nee. Okay. Minus 109 degrees, minus 109 degrees, N is equal to 71 degrees. Okay, hoekom? Aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. Adjacent angles on a straight line. Okay, so ons kon eers hom kry, binnehoeke van 'n driehoek, en dan aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. Vir P. Of jy kon eers vir P kry, first get for P exterior angle, and then adjacent angles on a straight line. Or if you really wanted, you could still have gone interior angles. Okay, just to show you, there's always more than one option with geometry. Okay, guys.